in the area of rural electrification and lighting, which really brings my background together. And I really appreciate what James had said earlier about how multiple disciplines should come together to help us solve, global issues. And in my case, electricity in rural Africa. And my ultimate goal, my career goal, my personal goal at the moment are exactly the same. And that is to see the day that rural Africa will have access to electricity. My name is Nkiruka Omoro-Tionwa. My background, I'm not sure really I understand my background, but I'll just tell you where I'm coming from. Because I first studied computer science and then did an MBA, and so it's a mix of all that. But I spent most of my career working with Accenture. Of course, we are interested in your background. We're interested about everything about you, because if you're here, we are interested in you. What's your plan? And it's good because you will share all your background with others. And I'm happy of listening to your background. Yeah, in terms of education, I studied computer science, and then I had an MBA from INSEAD as well. Or in terms of work experience, I spent most of my career working with Accenture before I founded the Reeds Consulting as a managing partner. Essentially, I'm involved in public sector reform. Nigeria is an interesting country, and I think it's a country that is of interest to most of us here. I believe in the future of Nigeria. I believe in the potentials of Nigeria. I believe that the next big thing that is to happen to Africa is in Nigeria. And so, yes, that's my belief. And so I think that I have a role to play in terms of making the enabling environment to evolve, to trigger off change that we need in Nigeria. I think our major challenge is leadership, so I'm involved a lot in that area. I would like to be remembered as a technocrat, a change force that gave people hope in Nigeria. I would like to be remembered along the lines of people like Okonjo-Iweala. So essentially, my work my future will remain in the public sector in Nigeria. Thank you. My name is Kingsley Eze. I'm Nigerian. My background is computer science and engineering. I have an MBA from INSEAD too, an advanced management program from London Business School. I spent my career life, my career has been in the banking industry and as a technology consultant in Accenture. I left Accenture, with some friends of mine from Accenture to found a company that had interest in building businesses, essentially a business incubator. I think that decision was based on an interest or in the belief that the bane of our problem in Nigeria lies with the political class. And if we have a very viable private sector that can create the right kind of jobs, that can, challenge the political class by building the economy of the country. For example, the political class might not have access to the people they usually would use to cause the usual kinds of trouble we have during elections in Nigeria. So for that reason, a lot of my time today is spent in building new businesses. Just recently, I founded a technology company called Tennessee Professional Services. What we're doing with Tennessee is, in Tennessee, we are essentially building our small India, our small Silicon Valley down there in Nigeria, developing exciting computer solutions, which is actually deployed both in the public and private sectors in Nigeria today. Tennessee also has become a vehicle we are using to incubate new businesses. For example, today we are working with a South African company to do arguably the biggest real estate development in anywhere in the sub-Saharan Africa. It's going to have about 6,500 units of homes when it's completed. At the end of the day, I believe that if I am part of the agents that will build the right kind of private sector enterprise in Nigeria, create jobs for people, increase the GDP of Nigeria as a nation, I would have achieved a lot, and I'll be very, very happy. Thank you. I have a question for you. Okay, sir.
if you have the magic stick in your hand now, Okay. and you could change anything that you want in Nigeria, Okay. give it to me in 30 seconds. What's that will be? I'll change the mindset of the average Nigerian leaving school who wants to leave school or work for Shell or work for government. I want him to leave school and set up his own business. Thank you. Our next speaker. Bonjour à tous et à toutes. Muntaga Soumaré, président national de la Jeune Chambre internationale de Mali. Je suis financier de formation et gestionnaire financier à l'agence d'exécution des travaux d'entretien routier. L'organisation que je préside au niveau national, c'est la Jeune Chambre internationale, qui est une organisation de jeunes leaders et entrepreneurs en action, qui a pour vision d'être le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Et notre mission, c'est de nous former, c'est de prendre des responsabilités et c'est de s'engager dans notre communauté. Et devenir meilleur dans ce que l'on fait. Et ce qui nous incombe aujourd'hui au niveau de la jeunesse africaine et du Moyen-Orient, c'est devenir meilleur dans ce que l'on fait, exceller dans ce domaine ou dépasser ses limites, telles devraient être aujourd'hui les ambitions que cherchent à conjuguer les jeunes Africains. Vous savez que si on est passif aujourd'hui dans la vie, soyons certains qu'on ne sera jamais pris en modèle. Et si on est très actif, nous devons être très actifs, nous devons être très positifs, et c'est dans ces états que nous recherchons l'excellence. C'est lorsque réellement nous parvenons à transformer les problèmes en défis que nous les surmontons. C'est lorsque nous parvenons aussi à nous fixer des objectifs que nous les atteignons. C'est lorsque aussi que nous arrivons à ajouter à notre propre talent les nouvelles connaissances acquises, telles que des rencontres de ce genre, que nous atteignons un niveau de développement individuel qui nous donne une nouvelle dimension, une nouvelle érosion et une nouvelle façon de vivre. Et moi, certainement, c'est l'ensemble de ces percepts qui créent en nous une dynamique de leader de demain auquel le monde a tant besoin. Nous devons être le changement et c'est avec le cœur plein de joie et de convictions personnelles que nous cherchons à devenir des meilleurs dans ce monde si bas. Donc soyons le changement. Merci à toutes et à tous. J'espère que nous allons passer de très bons moments ensemble. Thank you. Merci. Moi, je suis Amadou Djarayel Kouye. Je suis juriste de formation. Je suis assistant parlementaire à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice de l'Assemblée nationale du Mali. Alors, mes objectifs, c'est de saisir des opportunités comme ça, comme ce forum, renforcer mon développement personnel et me former davantage en leadership parce que j'ai des ambitions pour mon pays, j'ai des ambitions personnelles et le fait que je suis à l'Assemblée nationale comme conseiller d'une commission, alors je me suis nourri l'ambition dans un premier temps de devenir député parce que le travail parlementaire, ça fait 10 ans que je fais ce travail parlementaire. J'ai acquis une expérience dans ce travail parlementaire. Ce travail m'a permis souvent de rencontrer, de travailler avec des ministres, de travailler avec des personnalités de mon pays, de connaître le rôle du député. Et je me suis dans un premier temps nourri cet objectif de devenir député parce que j'ai convoqué les ministres à travers le président de la commission et je posais des questions aux ministres dans le cadre d'un projet de loi qui était sur la table. Et à la fin, je fais un rapport de commission que la commission présente à travers un député en plénière. Donc, à force d'être habitué à ce travail parlementaire, je me suis nourri sur cette ambition de devenir député. Et ensuite, alors, une autre idée m'est tapée à la tête, c'est de devenir Premier ministre. Je suis en train de nourrir cette ambition, je suis en train de travailler pour ça. Et j'espère qu'à travers les formations au leadership que je suis en train d'acquérir, je peux aboutir à cet objectif. Pourquoi pas être un jour président de la République du Mali? Et voilà, j'ai été président national de la Jeune Chambre internationale du Mali. Pendant 10 ans, j'ai fait carrière au niveau de la Jeune Chambre internationale du Mali. Je pense que j'ai aussi acquis une formation en leadership de jeunes au niveau de cette merveilleuse organisation. Voilà, mesdames et messieurs, mes ambitions en quelques mots. Je vous remercie. Merci.
Wait, don't